And we're going to have Mariana Steffen chairing the session. She's the lead for Arts and Health at People's Palace Project of Queen Mary University of London. We are going to have Carolina Dartora, who is a federal deputy and chair of the Cultural Commission of the Chambers of Deputies of Brazil. We are going to have Tiago Jesus. He's a lead for Indigenous Exchange and Climate Action at People's Palace Project as well. And finally, Katie Shaw. She's Director of Arts and Humanities Research Council for UK Creative Communities and Director of Cultural Partnerships at Northumbria University. Thank you, everyone. I'm going to hand it over to Mariana now. Thank you, Gustavo. Good afternoon, everyone. It's such a pleasure to be here to chair this session with these amazing panelists. Welcome, everyone. So I guess our idea is to invite you to reflect and to think on a new policy framework for CCI. And I want you to be quite free on your thoughts and what are in your minds around when we are talking about a new policy, a new framework to think policy for CCIs. I'll invite Tiago to go first. And yeah, do you want to go ahead, Tiago? I can go ahead. Hello, everyone. Good afternoon. So my name is Tiago Jesus. I am a creative producer, researcher. I lead one area of People's Policy Projects, which is a research center based at Queen Mary University of London. So I'm the head of Indigenous Exchange and Climate Action. So I work with Mariana. So I'm very happy to be here today. I would like to first thank Gustavo and Leandro for the invitation to be here. And I think I'm going to talk a little bit more about the work and the importance of culture within climate action, especially, of course, in climate policy. And I think the main question for this panel is, do we need a new policy framework for the CCIs? Yes. And so I'm going to be focusing on very much on the need for a policy framework that is more robust and more ambitious, addressing climate change and promoting through culture and promoting environmental sustainability as well. So I wanted to start talking about a report that was published in anticipation to COP21 that took place in Glasgow 5 years ago. And it was a report published by British Council with Julius Bicycle, and they looked at the national policies in every country in the world to check whether the policies for culture were aligned with the Paris agreements, with the ambitions of the Paris Agreement. And this report found that only one country had, in 2021, a mention to the Paris Agreement in their national culture, which was Argentina, which I believe now probably they don't have anymore. So it just shows that this mismatch between what is our national agreement, what our governments are committing to in relation to climate action, and this gap between how this is translated into cultural policy, national cultural policies. And this report also found that there is a real desire from arts councils, from agencies, cultural agencies, artists locally, to really engage. They are doing lots of action on environmental sustainability, on climate action, but what they are lacking really is the mandate. They didn't have the mandate within their policy to actually act on it, to actually adapt their cultural centers, to create new funding streams. And this also means, and this also means the problem of accessing funds or developing new frameworks and so on. So I think this is very important for us to keep in mind. And I think this is a reflection, in my view, of the lack of understanding of how culture is a fundamental driver in climate action. I think for decades, when we thought about culture, about CCIs, about arts, about heritage, in relation to climate change, we're always thinking about the impacts of climate change, how climate change, causes economic and non-economic losses for the industries, for the sector,
what's the impact of extreme weather events or slow onset impacts and so on. But I think that recently there is this growing recognition of culture as central to designing mitigation and adaptation strategies that are effective, that are culturally appropriate, that are sustainable. And when I talk about these, I think the obvious and the low-hanging fruit that we think about is the decarbonization. You know, we talk about the supply chains, we talk about the operations, shifting away from fossil fuels when we think about how our creative industries, especially in the Global South, they are mostly funded by organizations or companies with very problematic and challenging environmental reputation and so on. And but I think it's much more than that. And as we're talking about policy, within the Paris Agreement, there is an article, it's called Article 12, that is the article that opened the door for the engagement of non-parties in doing climate action. It's the Article 12, it's called Action for Climate Empowerment. So it states that climate action requires not only technical and economic solutions, but also broad societal engagement, behavioral change, and empowering the communities. So this article opened the door for the recognition of the centrality of our sector, you know, in public awareness, in education, in participation, in access to information. And I think there's so much that we can talk about what is the role in storytelling, raising awareness, communicating, fighting disinformation, just transition, as Mafalda said earlier, as a pillar for democracy and so on. So I think over this past 5 years, there's this huge mobilization in increasing this understanding what culture has to offer to climate action. And I think one of the main and the most important partners leading this is very much the Brazilian Ministry of Culture. So I'm going to probably preempt a little bit of what Márcio Tavares, when he arrives later, will talk about, but it's very much how the Ministry of Culture of Brazil has been pushing this agenda, very much inspired by the presidency of the G20 and also the presidency of COP30. But it very much relies on the understanding from our Minister, Margarete Menezes, that the centrality of culture in this space. And there are two very important, I think, achievements that have happened in these spaces, in the COP spaces. One is that Brazil is the co-president. So it was launched at COP28 in Dubai, the group of friends for culture-based climate action. So it is a ministerial coalition that now has 57 ministers of culture and also intergovernmental organizations like UNESCO, like ICOM, ICOMOS, like us from People's Policy Projects, the British Council. So there are lots of organizations that are working. And the idea of this group is really, it's an informal coalition in the sense that they are creating and advocating for a space in which culture is integrated in policy, in climate policy. Culture has never, well, until COP28, there was no mention of culture at all in any document of the UNFCCC. So it was the first mention to culture was cultural heritage, you know, and until now, there's no space for culture to be integrated in that. So this group is really trying to push the boundaries and creating the sort of the political momentum for this integration to happen. So this is very important, and this group is a co-presidency between Brazil and the Minister of Culture of the UAE, the United Arab Emirates. And yeah, it's a very important achievement when we think about this. And what they are trying to do, thinking about policy as well, is how these ministers of culture can then integrate this knowledge, this evidence about the power of culture within their national adaptation plans, their national plans of culture, their commitments to the UN climate change framework. So this is very important. Another thing that I would like to mention here is with the Brazilian Ministry of Culture is the creation of the International Seminar on Culture and Climate Change,
which is again something that we haven't ever seen before. It's the first time that they created, that there is this platform bringing together workers, producers, artists, policymakers from all over the world to come together to discuss and understand what culture has to offer with so many themes. When we talk about indigenous cosmologies, when we talk about creative, like decarbonization, or when we talk about storytelling, when we talk about bridging scientific knowledge with traditional knowledge, and so on. So there is this space that the Brazilian team is creating, it's fostering, and hopefully we are hoping that we might have a version of this seminar at the London Climate Week in a couple of months. So if that happens, everyone will be invited, and I hope that you can be there. So I think this is a little bit of my contribution for now, and yeah, if you have any questions, I'm very happy to talk and explain anything. Thank you so much, Thiago. We will open up for questions after all the contributions from the panelists. Thanks for this amazing reflection on this global movement in terms of culture contributions to sustainability. And I think it's a great provocation for us to think of not just sustainability for the cultural industries, for the CCI, but also what is the role that CCIs and culture can play when we are talking about climate change and sustainability. So thank you so much for that. I would like to invite now Katie. And yes, as Thiago said before, do you think we need a new policy framework for the CCIs? I can't give a one-word answer to that, but I'm going to be talking a little bit about the UK perspective on this, and then I'll move on to think a bit about implications for kind of international as well. So I am currently director of a UK-wide Arts and Humanities Research Council programme called Creative Communities. It is the first, and to our knowledge, only programme that is dedicated to looking at the role of CCIs in a context of devolution. So the United Kingdom is made up of four nations, 3 of which are devolved in terms of their power and to some degree of policy making. And in England, we're currently seeing a fresh wave of devolution. You're sitting in Manchester in terms of the most developed, most mature mayoral authority in the country. Mayoral authorities are being actively encouraged by our current government as a form of devolution, that you get a mayor representing a place-based setting, a city region at the moment. And then with the mayoralty comes various layers of power and control and policy making and budgets. So the state of play at the moment across the whole of the UK is that different areas and different nations have different forms of leadership and different forms of policy making and different areas in which they can make policy and different powers within those areas. So we've got a very differentiated picture across the board. My programme is looking at the role of co-creation in how we navigate this new landscape and thinking about how we build CCI-led regeneration, growth in place-based settings through cross-sector collaboration. So through bringing together those key stakeholders within an area, that's higher education, that's CCIs in the private sector, third sector, public sector, to try and achieve growth. Now, growth has become one of those golden geese, right, in terms of the UK and the government missions in this country at the minute. But growth only means something in relation to the CCIs and anything else if it's good growth and if it's inclusive growth. And certainly when we were setting up the programme, we had a lot of feedback and seen a lot of research that communities often felt like when a CCI development happened near them, they felt locked out, both of what it was and the industry and the opportunities. And it was kind of like a theme park opening on a hill. They could look at it and they thought they knew what went on in it, but they never saw themselves in it. They never saw a career for themselves or an experience or an immediate benefit. We also found that there was a huge sense that for communities, the benefit of having those extra jobs, that extra knowledge there, was very much held within the CCIs and wasn't shared with the local community as well. So we were interested in making investments that could try and address some of those barriers
to participation in the CCIs, and also address the fact that the CCIs, as colleagues pointed out this morning, were isolated from the huge benefits that communities bring and the huge amounts of knowledge that place-based communities bring. So we set up a series of brand new interventions and new programs of funding. The first is our Community Innovation Practitioners Programme, which has been running for 2.5 years now across all 4 nations and the mayoral authorities. This intervention was co-designed, and you're going to hear the word co a lot from me, was co-designed with the devolved governments and the mayoral authorities. It was really important to bind them in from the beginning in this process and be key to the delivery, because we wanted it to be a model that wasn't hit and run or a one-off. We wanted it to be sustainable. And our community innovation practitioners are individuals in specific devolved settings who are tasked with the job of bringing together stakeholders to create a new CCI product, if you like, or experience. And in doing so, to activate the networks in that place and set up new networks that can then go on to influence skills, health and well-being, and hopefully growth and policy, ultimately. So the CIPs, as we call them, have been active across all 4 nations for 2 years, and we've seen direct policy coming from them that has gone on to become legislation in things like Scottish Parliament and the Senate as well in Wales. However, the interventions that we used to bring those people forward were quite unusual for UK research and innovation. So to try and get different people into the game, you've got to use different methods. And we found the huge barrier to research funding for CCIs was a lot of the CCIs saying, well, actually, we're doers. We're doers and producers and makers. If you make me fill in a 30,000 word application form for funding, I'm running away, or that's going to cost too much of my time as a freelancer, so I just can't do that. So we, for the first time, used video applications for the award, which worked really well in terms of being able to vocalize everybody involved in the process and show the places and also hear the languages, because I know we're doing simultaneous translation today, but we've also got multiple languages at play in the UK currently, and legally Welsh translation is obviously is mandatory in terms of official outputs. So we run a lot of our events in simultaneous Welsh translation as well, and we will from Gaelic next year too for Northern Ireland and for Scotland. So interventions like video applications, but also we ring-fenced certain awards. So we made sure that you had to be collaborating with CCIs and public sector and universities in order to apply. We made sure that those applications all had the devolved administrations and policymakers brought into them so that they were there embedded from inception rather than just consulted at the end in like a knowledge exchange one-off. So those relationships then have grown over the few years into a series of policy labs, which we've held with the governments of each nation and with our colleagues at Treasury and Darlington campus in the north of England. And they're now spun out into a series of lab networks. We have one in each nation. The CoLab networks, in fact, we have one of our award holders at the back here, Hannah, who is looking after the Mayor's Creative Health Network in England. They are self-facilitating policy networks that let cross-sector collaborators come together in place-based settings and tell the mayoral authorities of the governments what's important. It was also really key to us that we didn't just fund academics, sorry, academics in the room. We are funding NHS Wales, for example, as one of our creative health networks. They are bringing academics into that network, obviously, but to lead these projects, we felt like we did need different faces around the table and that we'd benefit from that. So the policy labs and the CIPs are producing policy papers and frameworks, which are all published and translated open access online. Now, how is this affecting devolution and policy making, I guess? Finally, in terms of summing up, the international element of this is going to be key, because what devolution lets us do at the moment is be more agile, more imaginative with our policy making for CCIs. It completely shifts the lens on inward investment. So you might have seen or may not have seen Andy Burnham, our mayor here, Kim McGuinness, Tracy Braben from West Yorkshire on international trade missions, advocating for example, in West Yorkshire, Tracy, who was mayor there, went out to India and was trying to get trade agreements with Bollywood to come and film in Yorkshire and create more films in Yorkshire and for their CCI staff to go the other way.
And for us in the Northeast, with the big film studio development around Crown Works, there's huge interest in international inward investment in that and trade missions. But to do that, we need to, as I said at the start, approach these developments and approach CCIs as an opportunity that we can unlock for everybody. And in our experience, I mean, in the last 2 years, we've probably invested just over £1 million in research programs, and £500,000 has come in as match from the creative industries across the UK, a match in kind, which is significant, right? So the appetite is there. We know the appetite is there. It's very much about how you take the model and scale the model in the context of devolution, and also overcome some of the barriers, which is competition. That when you've got different areas with different powers and policy making, they're all trying to find the next thing. And then you'd think they'd want to borrow good policy from each other, but it would appear in practice the mayors are more keen to go, oh, you're doing that, I'll do something completely different. So it's about how you encourage policy collaboration, I guess, as well as innovation. Thank you, Katie. Thank you so much for that. Super interesting. Great to hear what is going on in the UK at the moment. Really important. The whole co-design and collaboration and building it with those that are actually doing the work. I think this is a key challenge that we have as academics, to make sure that our research is relevant and also that it reaches who it should reach. So the video application innovations, great to hear about that. Thank you very much. I will take us back to Brazil a little bit now. I'll switch to Portuguese, just to be able to speak with our panelists. So, yeah, if those... Obrigada. Carol, para poder me dirigir a ti. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Então, passar a palavra e te perguntar estamos pensando em uma nova framework, uma nova estrutura para a política pública das indústrias culturais criativas no Brasil. Como estamos com isso? Eu peço desculpa, mas eu vou falar em português, porque meu inglês é meio capenga e eu não consigo pensar em inglês também, então vou falar em português. Quero começar agradecendo, dizer boa tarde a todas e todos. Quero dizer que é muito importante que a gente esteja aqui nesse momento, nessa universidade, na Universidade de Manchester, construindo pontes entre o Sul e o Norte global, mas, sobretudo, afirmando que essas pontes precisam ser horizontais, justas e transformadoras. E aqui quero me apresentar também, né, como já foi dito, eu sou Carol Dartora, sou uma professora, sou deputada federal no Brasil, hoje estou na presidência da Comissão de Cultura, mas acho importante trazer rapidamente a minha trajetória, porque eu sou uma mulher negra do sul do Brasil, onde as pessoas negras são minoria, o que é diferente do Brasil como um todo, né? E sou a primeira deputada federal negra desse estado. E pensar cultura, economia criativa, e aqui também quero dizer que agradeço à Fundação Itaú pelo convite, pela oportunidade de acessar esses debates. Quero agradecer também as falas pela manhã, que eu tive a oportunidade de ouvir, foram muito importantes. E a fala sobre economia criativa mexeu muito comigo. Concordo que ela realmente expande a perspectiva. Se a gente pensar o que é indústria criativa e a gente pensar o que é economia criativa, a gente tem uma perspectiva expandida e que, no Brasil, isso significa promover inclusão. Então, quando a gente pensa em economia criativa, isso significa promover inclusão econômica, reparação e reparação histórica, né? O que combate diretamente as desigualdades históricas que a gente tem. Então, como uma mulher negra e professora, eu preciso começar dizendo que essas políticas que são fundamentais, educação, cultura, elas não são uma realidade ainda no meu país. Acessar a educação é muito difícil ainda para algumas pessoas. Eu tive essa dificuldade. Eu
digo também que educação e cultura para as populações vulnerabilizadas, elas sempre foram instrumentos de sobrevivência. Na minha família, a gente sabia que precisava estudar e que, se a gente não estudasse, a gente tinha muitas portas fechadas, né? Em decorrência da cor, em decorrência da situação econômica. Então, estudar era um campo de sobrevivência, uma urgência, uma necessidade muito grande. E isso era muito reforçado. Mas esse acesso efetivo à educação eu não tinha, por várias razões. Primeiro, porque a gente ainda tem um desafio de consolidar a educação pública, ela tem inúmeras dificuldades, e a gente tem coisas como, por exemplo, o racismo ser uma das maiores razões de evasão nas escolas brasileiras. E eu fui uma das pessoas que evadiu por causa de racismo. No meu último ano do ensino médio, eu sofri uma violência racista por parte de um professor, e eu terminei o meu ensino médio sem frequentar as aulas. Eu realmente passei por esse processo de evasão em decorrência do racismo. E isso dificultou muito a minha vida, porque eu precisava muito ir para o ensino superior, mas não tinha conhecimentos necessários para passar no vestibular. No Brasil, a gente tem um processo que chama vestibular, você tem que passar no vestibular para acessar uma universidade pública. Acessar uma universidade privada era impossível para mim. Então, eu fiquei tive um tempo de gap na minha vida entre terminar o ensino médio e acessar o ensino superior. E consegui acessar o ensino superior por causa de um cursinho pré-vestibular que foi ofertado pela universidade que depois, mais tarde, eu cursei. E pensando cultura também, né? Então, primeiro, educação, a gente sempre entendeu como um instrumento de transformação e uma urgência para nós, e cultura também. E, nesse aspecto, eu venho de uma família muito ligada à escravização ainda, diretamente ligada à escravização. A minha bisavó nasceu na lei do ventre livre, então essa ligação é muito presente, né? A memória da escravização e os resquícios da escravização nas nossas vidas, elas têm ainda impactos e isso é muito presente. Então, quando a gente pensa a cultura também era um instrumento de luta, um campo para nós a ser preservado e um campo de resistência. Minha família era de religião de matriz africana e também do samba, né? Fazer samba na minha casa era algo cotidiano. Então, eu cresci vendo as minhas tias costurando fantasias para o carnaval. A gente ensinava uns aos outros dentro de casa a sambar, a dançar samba. E, mais tarde, quando fui para a escola e também o fundamentalismo religioso chegou nas nossas casas, tanto na escola quanto nas igrejas evangélicas fundamentalistas, que foram as que, enfim, né, que atravessaram a nossa história, a nossa cultura era completamente demonizada. Então, eles diziam que tanto o nosso pertencimento religioso era algo ruim, de forças ruins, de energias ruins, de demônios, assim como o samba. E parte da minha família se tornou evangélica fundamentalista e a gente foi proibido de poder dançar samba e de continuar fazendo carnaval. Esse carnaval, que lá na minha cidade, né, no sul do Brasil, também era muito demonizado. E não só demonizado, como apagado, né? A gente teve um processo de invisibilização dessa festa e da presença negra no nosso território. Então, cultura e educação, no fim das contas, olhando para a minha trajetória, e eu trago essa trajetória porque é a trajetória de muitas pessoas no Brasil, elas foram para nós campos de resistência, de identidade, de pertencimento, de memória, mas isso foi roubado de nós. Então, eu costumo dizer que quando eu cheguei na escola, não é que eu
entendi o que era ser negra quando eu cheguei na escola. Quando eu cheguei na escola, a minha identidade negra passou a ser violentada. E essa identidade que era muito atravessada por essa cultura. E hoje, quando a gente olha para a economia criativa, pensando a economia criativa de uma forma mais ampla, a gente sabe que o carnaval, por exemplo, que é uma das maiores festas populares do mundo, é o principal exemplo de economia criativa, porque o carnaval movimenta turismo, movimenta artistas, ou seja, são designers, são costureiras, são figurinistas, pessoas que estão no universo da arte e que dedicam seu tempo ali, o seu trabalho, para fazer a produção do carnaval. Então, esse reconhecimento, ele é também inclusão econômica. Por isso, para nós, falar de economia criativa é falar de inclusão econômica, porque a nossa produção cultural, ela movimenta a economia. E o nosso maior problema é a desigualdade econômica. A desigualdade econômica que afeta pessoas periféricas, que afeta pessoas negras. Então, esse tema também é o que me fez estar na Câmara, porque, como a primeira mulher negra eleita, as pessoas que votaram e que acreditaram que eu pudesse ocupar esse espaço também eram pessoas da cultura. Eu tive esse voto, né? Voto de pessoas que fazem cultura. A gente chama no Brasil de fazedores de cultura. E com esse desafio, então, respondendo um pouco a sua pergunta, hoje na Câmara a gente tem o desafio de reformular o Plano Nacional de Cultura, mas não tem como a gente pensar esse plano, né, ou seja, políticas voltadas à cultura, ao fomento à cultura, ao incentivo à cultura, ao reconhecimento dos mais diversos artistas que temos e de novas expressões que surgem, porque foi muito interessante também pela manhã ouvir, mas a gente tem desafios como, por exemplo, a regulamentação da profissão de DJ, que no nosso país são extremamente precarizados e não são artistas. Então, a gente tem que regulamentar salário, piso mínimo salarial, tempo de trabalho, quanto tempo essas pessoas podem trabalhar. A gente sofre com a exploração dos artistas. Os artistas ainda no nosso país são extremamente explorados, não reconhecidos, não valorizados. Então, esse debate entre inclusão econômica e reconhecimento do fazer artístico, ele é extremamente imbricado, e é isso que a gente está trabalhando lá na comissão, né? Pensar como fazer, como atrelar, como incluir, e também como expandir uma visão extremamente impactada também pelo colonialismo, pelo patriarcado, ampliar essa visão do que é cultura, onde está a cultura, em que territórios, quais são as expressões culturais dos mais diversos territórios, que no nosso caso é um território continental, né? O Brasil é um país continental. Então, são esses os nossos desafios. Obrigada, Carol. Obrigada, foi ótimo. Eu acho que você falou uma coisa no começo que ficou muito na minha cabeça, que é de pensar essas pontes, né? E acho que durante sua fala você explora um pouco essa importância de olhar para a economia criativa, para o papel que ela tem, e para esse papel que ela tem nessa luta direta contra as desigualdades socioeconômicas que a gente enfrenta no Brasil. Que acho que você trouxe muito bem, e também se conecta diretamente com o que a Katie estava falando antes, né? Acho que a Katie trouxe essa ideia do crescimento, ele é bom quando ele é justo e inclusivo. Acho que é uma conexão, é uma ponte interessante que a gente pode fazer agora entre o Reino Unido e o Brasil a partir da sua fala. Então, legal ver os paralelos. Muito obrigada de novo. Eu vou abrir para perguntas agora para a nossa plateia. Será que eu devo voltar para o inglês? Ou sigo? Acho que vou seguir no português por enquanto, até o Gustavo me dizer para fazer diferente.
Luiz, por favor. Vou falar em português, já estamos bilíngues mesmo. Quer pegar o meu? Agora sim, obrigado. Vamos manter o bilinguismo, falar em português. Eu tenho uma pergunta direcionada mais a Kate e a Carol, que estão bastante envolvidas na formulação de políticas públicas em si. Eu queria entender até as diferenças de como no Reino Unido e no Brasil se dá, no processo de formulação de políticas públicas, a participação da sociedade civil. Eu estou falando de instituições, estou falando de outros órgãos da sociedade civil, como ONGs, também comunidades, também a academia e também outras pastas, ou players de outras pastas, ou seja, como que a educação pode ser envolvida na formulação de políticas culturais, como que a saúde pode estar envolvida, e acho que a Mariana também pode contribuir nessa resposta, se você tiver vontade, Mariana. Então, a pergunta é, como se dá a participação da sociedade, porque, no caso da Carol, ela é uma eleita pela população. Então, de certa forma, já existe uma representação, uma participação indireta ali, né? Mas no processo, no fazimento da lei, como que são as aberturas para essa participação expandida? Obrigado. Sim, pode começar, Carol, por favor. É uma pergunta difícil porque a gente vive um sistema político bastante instável no Brasil. Então, a gente viveu um período em que o Ministério da Cultura, né, que é esse grande órgão nacional que a gente tem para pensar essas políticas públicas voltadas à cultura, a gente viveu um período anterior em que esse órgão ele foi minado, ele foi praticamente esvaziado e descontinuado. E seria o órgão responsável por essa formulação e para que essa formulação faça sentido, ou seja, para a população. Não há como você ter políticas públicas relevantes e transformadoras e que alcancem os nossos objetivos como sociedade sem o funcionamento desse órgão. Então, a gente passou por um período recente em que isso não estava sendo operado. E agora a gente retoma um governo favorável e retoma esse órgão tão importante que é o Ministério da Cultura. E essa participação popular ela se dá através de instrumentos mesmo, instrumentos participativos, comissões, fugiu o nome, fóruns de participação. Esse órgão tem se preocupado em garantir, né, que esses fóruns eles sejam compostos até mesmo de forma não presencial, que as pessoas possam contribuir com essas políticas que elas julgam importantes. E a gente também tem legisladores, né, é o meu caso, deputados. A gente tem vereadores, deputados estaduais, deputados federais, que são legisladores, que vão também formular essas políticas públicas. E aí vai depender da visão desse legislador. Então, na comissão, na Câmara, a gente tem grandes discussões, porque a gente tem visões políticas muitas vezes diferentes. E até mesmo desafios como esse enfrentado pelo samba, por exemplo. No meu estado, a gente teve que lidar e fazer muitos fóruns de debate e audiências públicas, que também é um espaço de participação da sociedade, porque existiam prefeitos em determinadas cidades que queriam mudar a data do carnaval. Como que você muda a data do carnaval? Que não entendem a importância do incentivo econômico, né, de você ter recursos públicos voltados a essa festa popular. Então, essa participação da sociedade, ela ainda no nosso país vai variar de acordo com a visão política daquele gestor ou daquela pessoa que está ocupando esses espaços que são essenciais para a formulação dessas políticas públicas. Eu entendo, e no meu mandato e na minha atuação política, eu busco, de todas as formas, fazer essa escuta através de audiências públicas, através da participação direta da sociedade e com os setores que fazem essas discussões, no caso da cultura,
todas as pessoas que a gente entende que fazem cultura. E também só queria reforçar, que foi algo que apareceu pela manhã, a importância da produção do conhecimento. Eu também estou no doutorado, também sou pesquisadora, pesquiso sociedade e tecnologia, e a gente estava numa discussão recente sobre a finalidade da produção do conhecimento, a utilidade da produção do conhecimento, a ética da produção do conhecimento. Então, para que a gente produz ciência? Para que a gente produz conhecimento? Isso tem que ter uma utilidade. E nada melhor do que uma utilidade para a sociedade. Então, essa formulação, ela também tem que passar por uma abertura que a gente chama uma abertura epistêmica. A gente tem processos, especialmente no Sul global, processos de colonização, de patriarcado. Então, muitas vezes a produção de ciência ela perde a finalidade em si. Então, a gente também tem o desafio de, dentro da academia, tensionar esses limites que muitas vezes aparecem e fazer essa ponte, né? Que essa formulação seja útil, que essa formulação seja ética, e ela é muito importante. E, mais uma vez, falo, no nosso país, com o tamanho da nossa desigualdade, a gente tem uma falta de transparência, de dados. Para fazer política pública, a gente precisa de informação. Então, a gente tem uma legislação de fomento à cultura, que é a Lei Aldir Blanc. Os dados sobre o alcance dessa legislação são importantíssimos. A gente precisa saber até onde ela tem cumprido aquilo que ela é proposta. E sem dados a gente não faz isso. E a produção de informação, a produção de ciência, a produção de dados é responsabilidade da academia, da universidade. Então, essa relação é direta, mas a gente precisa de uma abertura epistêmica mesmo, contemplar novas epistemologias, epistemologias do sul global, a produção de conhecimento de mulheres negras, indígenas, latino-americanas. Isso é muito importante. Obrigada, Carol, obrigada. Quero só garantir que a gente consiga dar o tempo para Katie responder. Katie, if you don't mind, yes, that's fine. answering the question. Thank you. If you Thank still you. remember it. I'll make it brief. So I guess, just take that off the end. In terms of like who gets to influence public policy in different models in the UK, it's really reflective of that very diversified system where some is top down, so Westminster out, and some of it is bottom up, and generally according to the level of devolution in the form. So essentially, government will consult. It has industry boards like the Creative Industries Council in the UK, where it will go to the heads of all the major CCI organisations and people involved in it and do their consultations. There'll be calls for evidence that members of the public and organisations can contribute to when there's particular new policies either being reviewed or developed. There's inquiries. Lots of the all-party parliamentary groups have dedicated areas of inquiry and can respond to identified policy gaps. So there's a lot of kind of casting the net, if you like, in trying to trawl for ideas. But at a devolved level, we're seeing lots of mobilisation in Scotland, Wales and Northern Ireland of things like citizens' assemblies, for example, where we're getting broad demographic groups together to debate certain either contentious areas or opportunities, so they tend to be either a challenge or an opportunity area, and giving everybody the opportunity to participate, either online or in person. And that process, we're seeing that deliberative kind of co-created policymaking is certainly being used in terms of culture. Bristol in the southwest of England, I would definitely point you towards. They have come up with their new culture strategy through crowdsourcing it, through working on like 32 different occasions to bring together different constituents. And we've been working with them because obviously our core lab model is, and our policy sprints have done very, very similar things with the four governments of the UK. And ultimately, we want to get different people in the policy room, because if you ask the average person, how would you influence policy? Where's the door for you to walk through to do that? They'd be like, oh, I don't know. I know how I get to these people. They're out there somewhere and they're faceless. And I don't think they actually know me or value what I do. How does this affect me? So it's very much about how we can look at best practice about what works to change who gets to do that kind of policy engagement. But also, unfortunately, having to keep on making the case to the centre
that we've got loads of knowledge and expertise you need. Communities have got tons of this. It doesn't all just lie in the centre or with you group of experts. Everybody is an expert in something. So it's about how we unlock the opportunities to do that. So there's lots of different models, but it's interesting to see that through devolution, we've almost got a more innovative, agile context now to do different, and that we are seeing devolution help us do different when it comes to policy making for CCIs. Thanks, Katie. I just wanted to share with everyone that both Katie and Carol will be back in the next panel, so you don't have to worry, there will be more chance to do more questions. So I'll just, I think Thiago, wants to say something quickly? Just 1 minute. It's connected, but not really connected to this, but it's just to share with all of you a process that I have been engaged in, and lots of people working in the cultural sector have been engaging with, which is the Cultural Global Stocktake for Climate Action. So it's a group, it's an initiative that is being coordinated by a group of young activists called Entertainment and Culture Pavilion, recognizing that culture is not integrated in climate policy, and then they created this global consultation for everyone working in the creative sector, cultural worker, artists, researchers, everyone really. And we drafted together. We had a meeting where like 50 people from various countries and geographies got together, and based on a previous online consultation that gathered over hundreds of insights from people, we drafted a document that mirrors the UNFCCC Global Stocktake process, but for culture. So we have over 190, I think, points and paragraphs that talks about the value of culture, of cosmologies, of traditions, of creative industries, of heritage, of the arts, in adaptation, mitigation, technology, and so on. So it's a very comprehensive document. It's open for consultation, so you can go online. I'm going to say the website is cultureglobalstocktake.com, and it's an invitation for everyone to go there, check, put your insights, because there will be a second version of this draft, and this document will be presented at Bonn, which is the mid-term climate from the UNFCCC process. So it's a mid-COP in June. So it's an invitation for everyone to participate, contribute. It's not literally making policy making, but it's an incredible way for us to add our contributions to it, say what we do, and potentially influence the way that culture policy is being made in the climate space. Thank you so much, Thiago, and thank you, Katie and Carol, for the reflections. I think we leave this table or this session with a lot to reflect on, particularly thinking around how culture is this kind of structuring pillar, because we are talking about policy, and we started talking about policies for CCI, or thinking policies for CCIs, and then we ended up talking about education, about health a little bit, and climate. So there's so many things that culture can make us think of. Leandro, do you want to say something? Yeah? Do we have time, Gustavo? I was told no more questions, sorry. We had a remark yesterday, which I found excellent. It was like a practitioner in the room said, policies most of times are distractions. Can we comment on? I can quickly comment. Yes. If I was to agree with that statement, I would say that sometimes, as Dave pointed out earlier, sometimes there are areas where they can be a bit of a band-aid, like especially when it comes to inequality, that we're doing something either to distract from this big fire over here, so we're going to do that, or we can come to the fire with a cup of water and say that's your policy. So I think we've got to be careful of performative policy making in that respect, especially when it comes to inequality, because moving the dial by one when it needs completely doing 360 can sometimes do more damage than not touching it at all, but also it's kind of offensive to the community that knows the dial needs a fundamental reshift. So I guess I'd advocate against that distraction of performative policy making. That's okay.
Yeah, I wasn't here yesterday, so I don't know in which context this was said. But I think policy can go both ways, isn't it? It can be a distraction, it can be instrumentalizing, but it can be also protecting and promoting what needs to be protected and promoted. So I think this is extremely important. And I feel that in the moment where we are living right now, in this moment in time where things that are very important from us are taken away, they're being taken away and pushed further. I think it's really important that we have policy that can protect and promote our rights, our cultures, and our diversity. So, yeah. Thanks. Leandro, I'll ask you to explain a little bit in Portuguese because I wasn't here, and when I said this to Carol, she was a bit shocked. So if you can give us a bit of context, it would be great. Mainly a provocation. If you can explain in Portuguese. Eu vou explicar em português. Foi uma provocação maravilhosa porque os atuantes em cultura na sala, na discussão ontem, algumas pessoas diziam: nossa, mas eu tenho que fazer o meu trabalho e ao mesmo tempo discutir policies sobre o meu trabalho. Então isso me distrai do meu foco central. Eu não acho que eu deveria estar nem discutindo isso. Eu deveria ter condições de fazer o meu trabalho. E isso é muito interessante porque é lógico que, enfim, quem atua no campo cultural tem uma voz muito importante para formular o que a sociedade pode entregar como projeto, né? Porque um plano de cultura ele é um projeto. E eu achei fascinante a ideia de que muitas vezes nós discutimos na universidade, no próprio campo da policy, a gente discute a vida de quem faz cultura ou arte ou indústrias criativas de uma forma muito ok. A gente sabe o que é importante para a sociedade e para eles. E muitas vezes o policy, quem faz alguma atividade cultural, muitas vezes tem necessidades muito diferentes. E, às vezes, acho que essa dinâmica que apareceu ontem. Mas a minha posição, pessoalmente, eu acho que policies são essenciais, regulação é essencial. Não por acaso a gente promoveu essa coisa aqui sobre policies. Mas, enfim, obrigado, gente. Desculpa. Imagina, obrigada, Léo. Eu acho que é uma pergunta que ficou complexa agora, mas tentando dialogar um pouco com a sua pergunta, eu penso que vai do comprometimento que quem faz cultura tem com aquilo que faz. Então, claro que uma pessoa que faz cultura, talvez ela não devesse ter que pensar em política pública nesse sentido, porque ela deveria só fazer a cultura em si. Mas, dependendo do contexto onde você está inserido, a sua produção fica sem finalidade, se você não tiver ali alguma atuação que possa fortalecer isso. Então, sim, já essa percepção de que eu preciso, eu me distraio pensando em política pública e deixo de fazer cultura, só essa percepção já é a percepção de que, sim, a gente precisa atuar, muitas vezes, em diversos campos, se a gente tem um comprometimento com a nossa própria produção. Então, acho que é um pouco isso, né? Também tira um pouco da finalidade da cultura se você não tiver esse comprometimento, dependendo do contexto. Se a gente pensar, eu sou artista visual, mas ninguém consome ou não existe uma sociedade preparada para compreender o tipo de arte que eu produzo. Então, essa arte perdeu sentido, de alguma maneira, não sei. E lá, só para trazer um exemplo, a gente tem o Festival de Teatro em Curitiba, na minha cidade. É um dos maiores festivais do Brasil. E a gente percebeu que as pessoas não iam mais ao teatro. Então, para que a gente vai fazer teatro se as pessoas não vão ao teatro, não consomem teatro e não entendem o valor do teatro? E aí a gente começou um trabalho, os artistas locais começaram um trabalho de fazer formação de público.
Ou seja, eles tiveram que passar a atuar na política pública, formar. E aqui a gente entra num outro tema, que é a relação íntima entre educação e cultura. Então, são políticas. Então, na minha visão, é mais ou menos assim. Que prepara a nossa próxima sessão. Perfeito, perfeito. Obrigada, gente. Thank you, everyone.